by the Bank of Uganda. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah. Oboli no musolo amagoba n'engasa ebikubanjibwa okutuuka nga 3 ogw'omukaaga 2024 sasula musolo teri magoba teri ngasi byonna mmye samulitani era osasule n'omusolo ogukubanjibwa ng'oyitira ku kibanja kya URA at www.ura.go.ug. Eddakiika emu yeyakayita ku Ssaawa Emu nyongera okwaniza ku NTV ku Ssaawa Emu oli nange Sandra Nachwala. Akati waliwo ekizimbe ekibadde kikyazimbibwa mu zone y'Ekisota mu division ey'Ekawempe ekibutikidde ababadde bazimba. Abatuuze bagamba nti okukozesa ebizimbisibwa ebitatuukiridde kyandibanga kyekiviiriddeko ekizimbe kino okugwa so nga kibadde kizimbibwa ku misinde gya yiriyiri. Wabungeredde bakaweefuba okutaasa abayinza okuba nga bakyali wansi mu mafunfugu bakyagenda mu maaso. Ssaawa nga 7 ez'emisana ekizimbe kino ekibadde kituuse ku mwaliiro ogwokusatu kinogose ne kibuutikira ababadde bakizimba nga bino bibadde mu zooni y'Ekisota ku njegwego za division ya Kawempe ne Nakawa. We tutuukidde awabadde ekizimbe kino nga si kyangu kyakkakasa nti kibaddewo okuggyako okulaba amataffaali agasaasaanye ko n'emitayimbwa egisongodde. Newankubadde abapoliisi enziruukirize babadde batuuse dda tebabadde na byuma biyinza kweyambisibwa kuyiikuula gafunfugu gano era bonna obwedda batunuuligana butunuuliganyi. Tulinze tulakita ejjejjeyo abantu badde bakyali balamu tulakita baleese ekimotoka ky'amazzi. Gavumenti erina tulakita z'esikaveeta kati nga baleete ku zino ezisenda abantu eza nema oba zino zibuze baleete eza nema basende abantu nati zisenda abantu wali abantu abali wansi. Owali omuliro fire brigade ekerewa ate wagudde weetaaga tractor ate fire brigade yekeddewo ekitufani alimbalimbaani. Tuwanjagidde abantu tukubidde abantu amasimo batunoonyeze batuconnecting ebitractor naye ebitractor ebisinga obungi ndowooza bya sente kati ate tewaliwo alina sente ezo saawa zino. Kiteeberezebwa nti ababadde bazimba ekizimbe kino babadde basoba mu 10 kyokka 8 bokka be balabiddwako ekireeseewo okutya nti abalala bandibanga bakyali wansi. Abantu bali abaana babiri bano ababiri abawonyeewo we bagenze mu ddwaliro bakomyewo ne bagamba baganda baffe bali muno bali mu abo babiri tugezezzaako ofesi tusobola mu ssaawa 3 tetulabawo njawulo tetulabawo kigenda mu maaso. Abatuuze ababadde okumpi batugambye nti ababadde bazimba bandibanga babadde tebakozesa bizimbisibwa bigwanidde naddala seminti ekiviiriddeko ekizimbe kino okufuuka ganyegenya ne kigwa. Tulabaani abadde azimba yo engineer kyo abadde azimba ali omu ku baengineer abateekeddwa okukola emirimu is a qualified engineer. Then tunoonye nannyini kizimbe oba yabadde amukozesa ensobi ye yaani oba oyo yeetagambibwako. Kyaddaaki ku ssaawa nga 10 ez'olweggulo kalakita etuuse n'etandika okuyiikuula ebifunfugu okukakasa oba nga wansi eyo wakyaliyo abakyali abalamu abayinza okutaasibwa. Habert Ziwa ayogerera ekitongole ekikola ku by'enzimba ki National Building Review Board atuuseeko awagudde enjega. Twagala tumanye abadde azimba akozesezza abakugu oba abadde akozesa abakugu muli ba engineers ab'enjawulo kubanga ekiri ku ground kiraga nti oba oli awo wandibanga waliwo ebibadde ebitagenda bulungi naddala mu materials ezibadde zikozesebwa n'engeri gye zikozesebwa. So abakugu baffe bagenda kwongera okwekebejja materials eziri wano n'oluvannyuma bajja kuwa alipoota ey'enkomeredde ku kiki ekiviiriddeko akabenje kano. Abantu basobola kufiirwa bulamu bwabwe mu ngeri efaanana bwekyo tetugenda kukikkiriza mu Kawempe. So nga situdde ngenda kunoonyereza okulaba ani avuddeko obuzibu era ateeka okusimbibwa mu mbuga z'amateeka.
NTV ku Ssaawa Emu tukitegedde nga gavumenti ya kuno bwegenda okuweereza abasawo mu ggwanga li Congo benyigire mu lutabaalo lw'okulwanyisa ekirwadde Ebola ekitugumya abatuuze mu ggwanga lino. Dana Twina ateekerateekera minisitule y'ebyobulamu atugambye nti abasawo 40 okuva mu Uganda be bagenda okwolekera Congo bakubeyo enkambi 3 mwe banajjanjabira abatawaanyizibwa ekirwadde kino. Olwaleero nga abantu bakakasibwa okuba n'ekirwadde Ebola mu Uganda bukyanga balukawo bali 19 babiri be bakafa abajjanjaba bali 13 so nga ate abasiibuddwa bali 4. Newankubadde mu Uganda guli gutyo yo mu Congo bakakasiddwa okuba n'ekirwadde kino bali 363 abakafa 62 so nga ate abakyanoonyerezebwako ekyabatta basooka mu 200. Olwokuba Uganda esalagana n'eggwanga li Congo era nga kiteeberezebwa okuba nti Ebola yanaawo okujja okutawanya Uganda, minisitule yakuno y'ebyobulamu eteekateeka okuweereza abasawo mu Congo begatte ku bakugu abaliyo abali ku lutalo luno. Subjective yaffe y'okugenda e Congo emu kulaba nti obulwadde tebweyongerera ddala wano kubanga abantu bajja wano era bajjajja. Ekyokubiri kulaba nti abantu abafeeri n'obulwadde generally how do you say control? Tubukendeereza ddala okutuusa bwe tuva mu epidemic eno. Ateekerateeka minisitule y'ebyobulamu mu Uganda Dr. Dana Twine atugambye nti gavumenti ya Congo yasabye obuyambi okuva e Uganda olw'omuwendo gw'abalwadde ogubayitiriddeko. Era n'olukiiko lwe twakola Entebbe minisita w'ebyobulamu owa Congo yajja ne twogera ne tukkaanya nti ye solution yetusobola okukola twongere amaanyi mu kujjanjaba mu kutestinga. Bwe tukola ekyo kijja kwongerera ddala abalwadde okukendera. Atugambye nti olutabaalo luno balutandika Ssabbiiti ejja abasawo 40 be b'okusookayo okwandaaza ne bannaabwe abalala gwe banegattira gye bujja. Naye n'abeeri bajja tuwa abasawo abalala ate laabu nayo tugenda kutwalayo abasawo nga 20. Dr. Twina atugambye nti newankubadde ensimbi ze beetaaga tezinnaba kufunika zonna bamaze okwogeraziganya n'abazirakisa abagenda okuyambako okuvujjirira kaweefube ono. Twogera ne partners bagenda kutusapootingira bajja kusapootinga ttiimu zaffe eri naye naffe era nga gavumenti kitukwatako kubanga gye tukoma obutakifaako eggwanga gye likoma okusattira. Mu ngeri emu Atwina ayongedde okukiggumiza nga gavumenti bwetalina nteekateeka yonna ey'okuggala amasomero mu Uganda olw'okwetangira Ebola nga bwe bibadde bitandise okubongeesebwa. Eyo propaganda gye muwuliriza si ntuufu. Tetugenda kuggala amasomero, tetugenda kukola lockdown. Tetusobola kukola ekyo kubanga Ebola tekwatanga COVID. Ebola ekwata ng'okutte ku muntu omulwadde oba n'okwata ku musaayi gwe oba byasesemera. Ekirwadde Ebola kirudde ebbanga kitawanya Uganda okuviira ddala eyo mu mwaka 2000 kyokka ng'emirundi egisinga kibadde kisibuka nnyo mu mawanga okuli Congo ne South Sudan naddala nga kyetiikibwa ababundabunda. Atukyali ku nsonga eyo ya Ebola baminisita balonde okuli ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga Adonia Ayebale n'omubeezi w'ebyobulamuzi Susan Nakawuki balowooza nti amawulire ku kirwadde Ebola gakwatiddwa bubi ekifaananyi ky'eggwanga. Kati bantu bagamba nti kyetaagisa okwogerezeganya n'amawanga agatadde envumbo ku bannayuganda okulaba nga gaddiriza mu bukwakkulizo bwago. Bano bagamba nti ekirwadde kino kiri mu Congo nga n'abasinga ku baazuuliddwamu ekirwadde kino kuno bannansi ba Congo. Katubirabe. Webuzibidde olwaleero ng'abantu 19 be baakakwatibwa ekirwadde Ebola wabula nga bangi ku bano bannansi ba Congo. Abantu 4 be baakasiibulwa nga bawonye ekirwadde kino yadde nga mulansi wa Congo eyayingiza ekirwadde kino kuno ye yafa. Yadde ng'ekirwadde kino kyalangirirwa nti kibaluseewo mu ggwanga oyinza okugamba nti embeera tetiisa kubanga teri munnayuganda yafudde ekirwadde kino. Kyokka we twogerera nga amawanga okuli Amerika, Canada, Jordan ne Bahrain n'amalala gatadde envumbo ku bannayuganda bagendayo mu kaweefube w'okutangira ekirwadde kino.
Kino kinene engeri gye kikosezaamu ebyobulambuzi bya Uganda mpozi n'ebyobusuubuzi. Olw'embeera eno waliwo abalowooza nti gavumenti yandisirise n'etayasanguza nti waliwo Ebola. Kyokka minisita omulondo w'ensonga z'ebweru w'eggwanga Adonia Yebale atubuulidde lwaki kyetaagisa okulangirira okubalukawo kw'ekirwadde nga Ebola. Because if you hide, it will be discovered. And Uganda also has an obligation to report the World Health Organization. We have to be transparent. This is a pandemic, huh? And that will increase our credibility to answer what he was asking about. The rest of the international community will see that the situation in Uganda is improving. It's not as bad as it's been portrayed, and they will start loosening their travel restrictions. Kyokka ono agamba nti Uganda tesaanidde kutunuulirwa mu mbeera y'emu nga DRC ewaava ekirwadde kino. But to me, this is a localized one. It's Uganda and DRC. And in Uganda, few cases you have seen, but they tried to ramp up with DRC. This is really an epidemic that is localized. Ayebale agamba nti kati omulimu gwe boolekedde gwe gw'okwogera n'abakulu mawanga agatadde envumbo ku Uganda okulaba nga gaddiriza mu nnati zaago. We need to keep on explaining what we are doing, working with the Ministry of Health. The rest of the international community with time will change, and those travel bans will really be addressed. We need to engage those countries more. Mu ngeri y'emu eyalondeddwa okubeera minisita omubeezi w'ebyobulambuzi Susan Nakawuki naye akkiriza nti ensonga y'amawulire g'okusaasaana kwa Ebola gaakwatiddwa bubi ng'oboolyawo kye kivuddeko n'okulemesa abalambuzi okujja kuno. Kye mmanyi nti entege eno teyakwatiddwa bulungi. Twali twakafunayo omuntu omu ne tukuba enduulu nnyo. Kati essaawa eno wenjogerera abatugasse wamu ne Congo eyina embeera ate embi ennyo wadde yaffe simbi nnyo ate nga tusobodde ekirwadde ekyo kikontaininga. Ekintu ekyo kikozesezza nnyo ebyobulambuzi. Twafiiriddwa omusolo gw'ennamugongo abaalize ku kisaawe, abagula ebintu, abaalikoze kino, abali transportation, aleeta baasi, ezo zonna sente zaafudde lwakuba nti Ministry ya Health teyina planning eraga nti ebirwadde ng'ebyo mu maaso bizze tuyinza kukola tutya. Olumu kiva ku kubanga akabi akaba kazze konna gavumenti esobola okukakozesa ate yo abatudde mu buyinza okukakozesa okunyigiriza abalala. Nze ndowooza gavumenti yandivudde mu kwogera obwogezi ku Ebola neddayo ne yeebaka naye yandibadde ewanga bannayuganda update Ebola wa waatuuse. Bwe ba last week twalina ba suspects 6 batubuulire wiiki eno bawonye tebawonye. Beeyongeddeko tebakendedde. Waba avuddeyo lwaki tuba tukokera Ebola wadde waba nga twamunyirizaako tukube enduulu mu bannange ewaffe eno waliwo obulwadde obuyingidde kijja tutaasako obulamu kijja kutaasa ku bantu obutafiirwa obulamu bwabwe. Mu kiseera kino kaweefu baaliwo ow'okulaba butya bannayuganda gye bayinza okwetangiramu okusaasaana kw'obulwadde buno nga gavumenti yatuuka n'okuggala ensalo zaayo ne DRC okusobola okukendeeza ku nsaasaanya kw'ekirwadde kino. Jmakiriya, NTV ku Ssaawa Emu. NTV ku Ssaawa Emu. Abakulu mu ofisi ya kalisoliso wa gavumenti baliko abakozi mu ofisi ya Ssaabaminisita 6 be bakutte akawungeezi k'eggulo nga balangibwa buli yake. Kigambibwa nti bano babadde bajja ensimbi kubabundabunda ne babawa empapula ezibakakasa nga babundabunda mu ggwanga awatali kusooka kubeekenneenya wadde okubayisa mu mitendera egimanyiddwa. Tukitegedde nti bano babadde babasaba wakati w'obukadde 19 na 38 okubawa ebiwandiiko bino. Katubatu omusasi waffe kabitumalirireyo mu bujjuvu. Mu budde obw'akawungeezi abakungu okuva mu ofiisi ya kalisoliso wa gavumenti bazinzeeko ekifo abakungu mu ofiisi ya Ssaabaminisita we baweera ababundabunda ebisaanyizo ekisangibwa ku luguudo lwa Sir Apollo Kaggwa. Bano okusitukiramu kyaddiridde okubagulizibwako omuntu atayatukiriziddwa mannya ng'agamba nti abakungu bano basaba ababundabunda ensimbi ne babawa ebipapula ebibakakasa nga ababundabunda nga tebamaze na kuyita mu mitendera egimanyiddwa. We batuukidde ku ofiisi eno basanze emirimu gikwajja era nga ababundabunda abawerako we bali okugoba ku mpapula zaabwe. Obujulizi bano bwe bakuŋŋaanyiza kuliko amasimu g'abakungu bano, ebiwandiiko ebiwerako ko ne laptops okubadde kutambulira ebyama byonna.
Kigambibwa nti bano babadde bazza ababundabunda mu Kasonda ne babasaba ensimbi eziri wakati w'obukadde 19 ku bukadde 38 oluvannyuma ne babawa empapula ezibafuula ababundabunda mu Uganda awatali kumala kwekennenyezebwa oba okuyisibwa mu mitendera egimanyiddwa. Abakwatiddwa kuliko Okero Patrick, Commissioner akola ku babundabunda, amumyuka Asiimwe Douglas, abalala kuliko Mugabe Geoffrey, Ekwap Noel, Bweme Henry ne Nadiope Arnold. Ekikwekweto kino kyatwalidde ddala akadde wakati wa ssaawa 9 n'okutuukira ddala ku Ssaawa Emu ng'abakungu okuva mu ofiisi ya Kaliisoliiso beefulukuta. Kigambibwa nti bano babadde beejogera ku babundabunda okuva mu mawanga nga Somalia, Ethiopia, Eritrea, Syria, Burundi ne Rwanda. Mu kaseera kano bano bakuumirwa ku poliisi gye banaava okutwalibwa mu mbuga z'amateeka babitebye. Helen Otaga, NTV ku Ssaawa Emu. Mu malala ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi Kinema kisambazza ebigambibwa nti kirina kyekubiira mu bikwekweto ebigenda mu maaso mu kafubo w'okutaasa entobazi. Bino ebijjidde nga waliwo amaloboozi agavuddeyo ne gasonga olunwe mu kitongole kino olw'okutaliza abagagga olwo ne kisindiikiriza abantu abanoonya eyaleero. Nemegamba nti ebikwekweto bino ebitambuliza ku mateeka era nga wabaawo abalina okwemulugunya kwonna basobola okwekubira enduulu mu mbuga z'amateeka. Ku bbalaza ya Sabbiiti eno ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi Kinema kyatukiza ebikwekweto by'okufuuza abantu abeesenza mu ntobazi n'ekigendererwa eky'okutaasa obutonde. Bino byabadde mu bitundu okuli Kawaala ne Busaabala. Kyokka wakati mu bikwekweto bino waliwo abantu abazze balumiriza ekitongole kino okwekubiira nga kitaliza abo abalina ensimbi omuli n'abamakolero. Omusajja uli yakufuna atimba okutonda obubwe ng'obubwe nga ye oyo mu bitundu by'e Busabala ebikwekweto kubeesenza mu lutobazi gye bibadde waliwo ennyumba eza Brother Estate ku Entebbe Express bannayuganda kati ze bataddeko eriisa ejjogi okulaba obanga zino zinaasendebwa. Tukitegedde nti bannannyini mayumba gano baaweereddwa nsalessale wa nnaku 21 okulaba nga zimenyebwawo. We are starting with the 3 here of people who are going deep in the wetland. Those ones, the owners have been identified and the restoration orders are here. They have been signed. They are going to be issued right away. Kati olwaleero NEMA bw'ebadde okuza olunaku lw'obutonde bw'ensi ku ofiisi zaabwe wano mu Kampala, ensonga eno ebadde ku mwanjo. Balireega agamba ebikwekweto bye balimu bye byabo abaazuulwa nga beesenza mu lutobazi. Ono awadde bannayuganda amagezi okuddukira mu kkooti eri abo be bateebereza okubeera nga bamenya amateeka ne beesenza mu ntobazi. So enforcement can only take place against somebody who has breached the law. Okay? So the cases you are raising do not arise. Have they breached the law? Which crime did they commit? If they did commit the crime, enforcement would have reached them. Every Ugandan has locus at law to raise an action against anybody who has breached the environment law. Kati mbikwekweto byabwe basobodde n'okuwangula ezimu ku kampuni ennene ezize zoonoona obutonde bw'ensi. This week against Native, which NEMA has been prosecuting for pollution, and we successfully prosecuted the case and won the case in the court. The court fined them 180 million Uganda shillings. Balireega agamba nti mu bikwekweto eby'enjawulo bye baze bakola mwe mulina okuzzaawo ebibira mu ggwanga. Kati ekiruubirirwa kyabwe kyakulaba ng'omwaka 2024 gunaatuukira waakiri Uganda ng'erina yiika eziri mu bukadde 5 ez'ebibira. Ebibira byaffe biri ku butundu 13 ku buli 100. Nga kino kye kiseera kuva Uganda lwe yatondebwawo kye tulabye nga ebibira okukula kw'ebibira kudda ngulu kubanga ebiseera by'emabega obungi bw'abantu bubadde bugenda waggulu ng'ebibira bidda wansi. Mu ngeri
ly'okutaasa obutonde balirega agamba bali mu kuteekateeka bbaga eritangira eggwanga okukozesa ebintu bya plastika ebikozesebwa omulundi ogumu oba single use plastics nga lino lyakuwa ebbeetu ebintu ebirala ebikozesebwa okutaasa obutonde. Virgin plastic making materials, call them granules, which will give a competitive edge to those who are packaging using sustainable alternatives like glass. They would have incentives better than those who are packaging in the plastics. Beka Senyonga Mulinde, NTV ku Ssaawa Emu. Eddakiika abiri zezakayita ku Ssaawa Emu katuwummulemu katono tukomawo n'amawulire amalala mu kudda ogenda kulaba bino. Bw'otekomawo kikuleeteddwa. Second best to a mother's love. TOF Plus, mwekwate. UETCL, transmitting for transformation. Bw'otekomawo on average serves like 45,724 patients. Ebyobulamu mu disitulikiti y'Ezombo tujja n'okusoomooza abaayo kwe bayitamu okufuna empeereza. Zungulwajja tunoonya mukama wonna waali ali wanted. Mulimu n'abatadde Katonda ku wanted olw'ekirwadde ki Ebola. NTV ku Ssaawa Emu ekomawo. Blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Bw'otekomawo kikuleeteddwa. UETCL, transmitting for transformation. Wekwate TOF Plus capsules kifuba oba musujja. TOF Plus ky'ekyokuddamu kyo ekkerenda limu nga liwonya endwadde zonna. TOF Plus mwekwate. Mutikitiki asatu bokka kankubulire kyolina okukola nga 3 Juni 2026 terunayita. Ekisooka nga 3 Juni 2026 yensalesalewo okusaamu litaani n'okusasula omusolo mu mwaka gw'ebyensimbi 2025-2026. Tolinda bw'osalawo okusaamu litaani ekikeerezi wandikola ensobi ate ng'ensobi eyo yandikuviirako okuweesebwa engassi. Ekyokubiri bw'oba olina omusolo amagoba n'engassi ebikubanjibwa okutuuka nga 3 Ogw'omukaaga 2024 sasula musolo teri magoba teri ngassi byonna mmye saamu litaani era osasule n'omusolo ogukubanjibwa ng'oyitira ku kibanja kya URA www.ura.go.ug oyambibwe. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. Beautiful soft care pads, so fit, so right. Do more with KCB Mobile Banking. Pay your bills instantly with KCB Mobile Banking. Dial *244#. Enter your PIN to proceed. Choose option 5 for bill payments. Choose option 1 for National Water and Sewage Corporation. Enter your meter number. Enter the amount and follow the prompts. You will then receive a payment successful message. KCB Bank, for people, for better. KCB Bank is regulated by the Bank of Uganda. Customer deposits of up to 10 million Uganda shillings are protected by the Deposit Protection Fund. It's our mission. Secure your money. Protecting your money is as important as earning it. It is for this reason that the Deposit Protection Fund of Uganda, DPF, was established by the government of Uganda to provide deposit protection to
customers of regulated financial institutions. In the unlikely event that your commercial bank, credit institution, or microfinance deposit-taking institution fails, the DPF will pay you up to 10 million Uganda shillings. Keep your personal information such as national identification number, mobile phone, or an alternative bank account updated with your banker. Terms and conditions apply. For more information, contact DPF at Aha Towers, Plot 7 Lodell Road, Kampala. Call 0312-206-400 or visit our website at www.dpf.or.ug. The management of Uganda Electricity Transmission Company Limited, UETCL, informs the general public that it is risky and unsafe to conduct any activity under or within the way-leaves corridor of any high-voltage transmission line. These corridors measure 15 meters, 30 meters, 40 meters, and 60 meters for the 66 kV, 132 kV, 220 kV, and 400 kV respectively. Management has learnt that these corridors are being encroached into by some members of the public to carry out their daily activities. These various activities include building both permanent and temporary structures, establishing car bonds, bricklaying, excavation, dumping, tipping, planting vegetation exceeding 6 feet in height, among others. Note that any person who violates the above will be prosecuted in accordance with the law. UETCL advises those intending to carry out any development activities within the vicinity of any high-voltage transmission line to seek guidance from the Way-Leaves office located at Plot 10, Huntington Road, or call our toll-free line 0800-277-002. UETCL, transmitting for transformation. Kulikayo nnyo mu kumulamuko kwokyali ku NTV ku Ssaawa Emu. Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri akuutidde ekitongole kivunaanyizibwa ku ttaka lye okwongera amaanyi okulikuuma. Omutanda asinzidde mu disitulikiti ey'Emityana gy'abadde agenze okulambula ku ttaka lye lisangibwa Ejjeza nga lino wabula asanze liriko abantu abeesenzako ate nga tebasabye lukusa. Ettaka lino liwezaako yiika 400. Bakuyita embuga omanya si buganzi. Ebidduka bino ng'ennamba zaabe za kabonero ka Buganda nga bigobererwa kabangalizo obugombe eziriko n'obutaala bibadde bikongojja nnyinemu. Ono asiimye atuukeko ku ttaka lye erisangibwa Ejjeza ku luguudo lw'Emityana eriweza yiika 402. Abadde awerekeddwako Ssaabawolereza w'Obwakabaka Christopher Bwanika, Omulangira David Kintu Wasajja, omwogezi w'ekitongole ki Buganda Land Board Dennis Bugaya n'abalala wakati mu by'okwerinda okw'amaanyi. Kino kiddiridde Ssaabasajja okufuna amawulire eriyo abasaatuusa ababadde balituteeka effujjo nga balinga abeerabidde nti lya Ssebuufu Bwango obutayitwamu mbwa. Olulituuseeko ne bamuggyirayo ebiwandiiko by'ettaka lino n'asooka abyetegereza bulungi. Abasaatuusi asanze baatuuse n'okulizimbako ggoloofa 4 n'okusalamu poloti ezisoba 50 kw'ogatta okulimirako kasooli, emmwanyi n'ebitooke ng'oyinza okugamba nti be bannyiniryo. Ettaka eryogerwako lyerimu ku eryo eryaddizibwa Obwakabaka mu mwaka gwa 2003. Ekyapa kyalo kyakwasibwa Katikkiro wa Buganda eyaliwo mu kiseera ekyo Oweekitiibwa Joseph Mulwanya Mulise Mwogerere nga limaze okudda mu mikono gy'abeene, ate omukyala ayitibwa Edith Nansamba Kasirye nga ye mukyala w'omusuubuzi omugenzi Angelo Kasirye owatuweereza Bakery abaali bakolera ku ttaka eryo yasigala yeeyita nnyiniryo. Ono era abadde agenda aguza abantu ab'enjawulo ekyawalirizza Ssaabasajja okulagira ab'ekitongole kya Buganda Land Board okuyimiriza enteekateeka bunnambiro ez'omukyala ono. Yeesitukidde nga bw'atanywa matabangufu nnyinimu asiimye n'atuuka ku ttaka lino. Buli wabadde atuuka ng'abuuza abakulu mu kitongole kya Buganda Land Board ebibuuzo eby'enjawulo.
omwami wa kabaka ow'omuluka gw'ejjeza Ivan Sozi naye abaddewo mu kunnyonnyola beene nga bakozesa maapu y'ettaka lino lyonna. Si abadde bafirirako abantu nga bali baguza bagamba nti be bannyiniryo. Naye olwaleero Ssaabasajja waaba asiimye n'ajja n'alambula ettaka lye. Nkakasa kabonero akamala era akalaga abantu mwenna abali eyo nti ettaka ly'envuba si lya muntu mulala yenna, ttaka lya Ssaabasajja Kabaka era leero tuli naye. Ntwala okulabula eri abantu bonna abakwatagana n'abantu abatali batongole mu Bwakabaka bwa Buganda nga Buganda Land Board naffe abaami nga bagamba nti ettaka naddala wano envuba bali baguza. Ekyo kikyamu. Emitendera gy'okufuna ettaka mu Bwakabaka weegiri mirambike naye ng'oyise mu baami n'ebitongole bya Ssaabasajja Kabaka bye yateekawo. Dennis Bugayo omwogezi w'ekitongole ki Buganda Land Board alambuludde ku kulambula kwa Ssaabasajja ejjeza Mawokota. Minister wa Privatization Unit omwami Kasenene yakwasa ku Bwakabaka ekyapa ekyo yakikwasa ow'ekitiibwa Joseph Mulwanyammuli Ssemwogerere era ng'eyaliwo ng'omujulizi. Ekyapa ekyo kikwasibwa Obwakabaka yali ow'ekitiibwa JW Katende. Okuva mu 2013 ekyapa ekyo kibadde mu Bwakabaka naye ate era olw'obukulu bw'ensonga yejjeza mu mwaka gwa 2013 mu ndagaano eyazza ebyaffe ebyali bisigaddeyo mu kiseera ekyo ettaka lino era lyanokolwayo kwegamba nga emphasis okwongera okukkaatiriza okudda kwali eri Obwakabaka. Nti maaso moogi abalagidde okwongera amaanyi mu kutangira abasaatuusi n'omukyala Edith Kasirye naye alabuddwa. Abeesenza bonna n'abadde balimira ku ttaka ly'ejjeza tubakubiriza nti ekisooka beeyanjule mu Bwakabaka, beeyanjule mu Buganda Land Board. Ate eyanjule yenna tujja kumutwala nti tamanyiddwa era talina kakwate ku ttaka ly'ejjeza. Wabula ettaka lino basaana bakimanye abantu bonna, teritundibwa, terigabibwako liizi, teryazikibwa, terisalwamu, terirejjesebwa. Ebigambo byebyo okuva ewabeene. Sisa Mulondo eyalondeddwa nga minisita omubeezi w'ebyensimbi agamba nti omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yatuukiriza obweyamo bwe yakola gyali bwe yali amupeereza okuva mu kalulu mu kifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Luweero. Mulondo ono nga mwana wa mulwanyi yali yavuganya mu kamyufu ka NRM n'awangulwa kyokka n'atamatira na byava mu kulonda era n'aweranga bwe yali ow'okuvuganya ku bwannamunigina. President Museveni ng'atongoza kampeyini ze e Bukalasa mu Luweero lwe yamuperereza eby'okuvuganya ku bwannamunigina n'abisula mu guluka. Omusasi waffe Herbert Kamoga atudde naye mu mboozi ey'akafubo. Sise Mulondo eyavuganya ku kifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Luweero mu kamyufu ka NRM yalondeddwa okubeera minisita omubeezi ow'ebyensimbi. Mulondo yazaalibwa mukyala Robina Namiro n'Omulangira Mulondo, omu ku baalwana olutalo lw'ekiikiro olwaleeta gavumenti eriko mu buyinza. Ebisawo byamuluma mu mwaka gwa 1969 mukyala Namiro yasalawo okugenda mu ddwaliro ly'e Naggulu yazaalira omwana obuwala ne balaba ng'erinnya lya Sise Mulondo lye limugwana. Ekyomusanvu yakituulira ku Buzibwera Primary School mu disitulikiti y'e Luweero ate siniya ey'okuna n'agiwalira ku Kampala Grammar SS ng'amaliriza siniya ey'omukaaga ku Namirembe Hillside yayolekera e Bungereza n'asoma diploma mu bwakitunzi ku Cambridge International College.